আসসালামু আলাইকুম। আজ আমরা হাজির হয়েছি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা পদের 24/2/2022 তারিখে হয়ে যাওয়া পরীক্ষার ইংরেজি অংশের সলিউশন নিয়ে। তো দর্শক, তাহলে চলুন শুরু করা যাক। নাম্বার 1, দ্য পোয়েম অজাইমেন্ডিয়াস ইজ রিটেন বাই। অজাইমেন্ডিয়াস একটা কবিতা, এটা কে লিখেছেন, সেই রাইটারের নাম কি? এখানে অজয়মন্ডিয়াস লিখেছেন পি.বি. শেলি, অর্থাৎ সঠিক উত্তর অপশন ঘ, পি.বি. শেলি। নাম্বার 2, ইট ওয়াজ ড্যাশ কোল্ড ইন উইন্টার। ইট ওয়াজ বেটার কোল্ড ইন উইন্টার, অর্থাৎ অপশন ক সঠিক উত্তর। Number 3, the antonym of the word blame is thank, অর্থাৎ সঠিক উত্তর অপশন ক thank. Number 4, nota bene. Nota bene means mark well, অর্থাৎ অপশন ঘ mark well সঠিক উত্তর। Number 5, too many cooks spoil the dash. Spoil the broth, অর্থাৎ সঠিক উত্তর অপশন গ broth. Number 6, he speaks as though he dash very angry. He were very angry, অর্থাৎ সঠিক উত্তর অপশন ক were. Number 7, choose the correct spelling. এখানে BUREACRAT বিউরোক্রেট অপশনটি সঠিক, অর্থাৎ সঠিক উত্তর অপশন গ। Number 8, youth like summer morn dash can be an example of. youth like summer morn, এখানে এই বাক্যটি কিসের উদাহরণ? শিমাইল, অর্থাৎ সঠিক উত্তর অপশন ঘ শিমাইল। Number 9, who is the greatest modern English dramatist? এখানে সঠিক উত্তর অপশন গ জর্জ বার্নার্ড শ, অর্থাৎ সঠিক উত্তর অপশন গ জিবি শ সংক্ষেপে, জর্জ বার্নার্ড শ। Number 10, who composed the Iliad? হোমার, এখানে সঠিক উত্তর অপশন ঘ হোমার। Number 11, the word friendly is. ফ্রেন্ডলি এখানে কি? ফ্রেন্ডলি অ্যাডজেক্টিভ। Number 12, choose the incorrect sentence. এখানে অপশন গ আই ইনসিস্ট দ্যাট হি উইল গো দেয়ার, এটা একটি ভুল বাক্য, অর্থাৎ সঠিক উত্তর অপশন গ আই ইনসিস্ট দ্যাট হি উইল গো দেয়ার। Number 13, in the nick of time means in the appropriate time, অর্থাৎ সঠিক উত্তর অপশন খ in the appropriate time. Number 14, which word is plural? ক্রাইটেরিয়া, এখানে সঠিক উত্তর অপশন খ ক্রাইটেরিয়া। Number 15,
Nikki. Nikki means hollow. অর্থাৎ সঠিক উত্তর অপশন ঘ hollow. Number 16. Choose the appropriate preposition. There is no exception dash this rule. Exception to these rules. অর্থাৎ সঠিক উত্তর অপশন খ 2. Number 17. Choose the correct sentence. I already read this book twice. অর্থাৎ সঠিক উত্তর অপশন খ I already read this book twice. Number 18. They have to write dash this weekend. A 1000 words paper. অর্থাৎ সঠিক উত্তর অপশন ক A 1000 words paper. Number 19. The old road goes through the village. অর্থাৎ সঠিক উত্তর অপশন ঘ through. Number 20. The work was done in haste. অর্থাৎ সঠিক উত্তর অপশন ঘ in. Number 21. The passive form of the sentence. They are going to lock the gate at 7 o'clock. এটার প্যাসিভ ফর্ম হচ্ছে the gate is going to be locked 7 o'clock. অর্থাৎ সঠিক উত্তর অপশন ঘ the gate is going to be locked 7 o'clock. Number 22. Verb of the word hide. Hiden. অর্থাৎ সঠিক উত্তর অপশন ক hidden. Number 23. I had my rice cooked. অর্থাৎ সঠিক উত্তর অপশন খ cooked. শুধু দর্শক এই ছিল আমাদের ইংরেজি অংশের সমাধান। তো যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে আপনারা কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাটনে এটি ক্লিক করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।